மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக அறிந்தோம். ஆனால் அப்பாவை காணச் செல்ல இயலாததால் அவருக்கு கடிதம் ஒன்றெழுதி தாத்தாவிடம் கொடுத்தேன். ஆனால் அன்று அவ்விடத்தில் கடும் போர் நடந்து கொண்டிருந்ததால் தாத்தாவை செல்ல அனுமதிக்கவில்லை. இறுதியில் தந்தையின் பூத உடலிலேயே கடிதத்தை வைக்க முடிந்தது. அப்போது அம்மா ஏன் குளறி குளறி அழுதார் என்பதை கூட அறிய முடியாத பருவமனுக்கு. அப்பொழுது தம்பி பிறந்து 3 மாதங்கள். அதன் பின் என் ஒன்றுவிட்ட தமக்கையின் தோழியொருவருக்கு நிறை மாத கர்ப்பிணியாக இருந்தபோது களத்தில் குண்டுபட்டு களத்திற்கு கீழ் எவ்விருப்பும் இயங்காத நிலை ஏற்பட்டது. 2009 may represent a kind of civilizational rupture in the Sinhala politics. And without dealing with that, the Sinhala politics can never be the same. And no matter how much people talk about solidarity, ethnic reconciliation, Sinhala, Tamil brotherhood and all these things, none of these words make sense as long as we skip looking into what really happened in 2009 and what collective moral political responsibility the Sinhalese hold for that crime and letting that crime to happen in front of us. There are 2 stages of genocide. One is to destroy and dismantle the collective national life of the victim population, victim nation actually. And the second thing is imposing the national pattern or the national kind of system of the oppressor upon the oppressed or the surviving oppressed people. 8, turning 9 years old at that time. And all I remember is just like holding on to Amma's hands and just like chaos around me. So bodies, blood, just loads of smoke and fumes all around me. பகலின் இரவும் ஒரே மாதிரி இருந்தாதான் சொல்லணும். விடிஞ்சிட்டு தான் கூட தெரியாது, விடிஞ்சுதா பொழுதுபட்டு தான் கூட தெரியாது, இந்த நேரம் மட்டும் தெரியாது. ஏனெண்டா இப்ப நாங்க உதாரணத்துக்கு நாங்க ஒரு அடிப்படை தேவையண்டா இப்ப சாப்பிடுறதுக்கு சாப்பாடுன்னு இல்லை, அந்த சாப்பாடு எங்களுக்கு காலை நேரம் 3 நேரம் மட்டும் நாங்க சாப்பிட்டு இருக்கோம். அதுக்கே ஒரு நேரமா அல்லது ஒரு நாள் ஃபுல்லாவா தண்ணியை குடிக்கிறதா கஞ்சியை குடிக்கிறோம் அந்த மாதிரி உள்ள வேலை இருக்கிறதால எங்களுக்கு அது நாள். அதை விட எந்த நேரமும் வேறு அங்க இவரோட இணைஞ்ச சத்தம் உங்களுக்கு உடனே கேட்கும். அந்த அந்த அவன் செல்லு குத்துற சத்தத்துல இருந்து இங்க வந்து விழுந்து வெடிக்கிற சத்தம் வரைக்கும் உங்களுக்கு அது காதுல கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறதால அது இரவா பகலா எந்த நேரமும் உங்களுக்கு அந்த என்ன சொல்றது நாள் நேரம் இல்ல, அது பொழுதுபாடுதான் அப்படிதான்னு கூட தெரியாது, ஒரே மாதிரி தான் இருந்தது, எந்த ஒரு வித்தியாசம் தெரியல அதுங்கிறது. Well, I'm just a kind of one individual, but I was sharing the sentiments of some other people as well, who used to work in Sri Lanka and then who were forced out of the country. So the immediate, as individuals, we all had the kind of like a feeling responsible for what was happening, basically, because not that we were justifying it or legitimizing it or kind of covering it up, but because that we were not able to stop it from happening. And that basically brings us into the kind of taking the responsibility of the crimes that were committed against Tamil people during that period. So obviously there was literally no food, like as I said, like no Red Cross or anything get to us. So kanji was a important part because it was the only food that most of us had. Because Sohora and Adasi was around, and that was what we had access to. And I remember my mom had to stay in a long queue just to get food for the children. So they always served the children first, because that's there wasn't enough to go around to everyone. And I remember me and my little sister were there, just waiting in the lines for ages and ages. But it was also a sign that we maybe can get through this. A sign of hope is why everyone's been calling it now. காயப்பட்டதோடையே கட்டுத்தான் மருந்துகள் கட்டுறதுன்னா இந்த மருந்துகள் எல்லாமே தட்டுப்பாடா போயிட்டு தானே கடைசியில போக அப்ப அதுக்குள்ள
மருந்து கட்டுறதுன்னு சொல்லி சொன்னா இருக்கிற துணிகளை வச்சு இருக்கிற இதுகளை வச்சுதான் கட்டுக்கள் போட்டது. அதை விட அந்த பெண் போராளிகள் அதுக்குள்ள நின்றவியல், மற்றது பெண் போராளிகள் நின்றவை, ஆண் போராளிகள் எல்லாம் நின்றவை, அளவிலும் இந்த மருந்து கட்டுற வீடியல் எல்லாம் செய்து கொண்டுதான் இருந்தவியல் அதுக்குள்ள. We did the best with what we had, so they were usually just sandbags or just like a hole in the floor. But even then, there wasn't much protection. Like, there was an instance where there was a bomb right outside our bunker, and there was a girl, like, there was like a couple of other families with us. There was a girl my age. She basically passed her in front of me, and there was also a 2.5-year-old baby. So we thought basically the baby's mother, the piece hit her neck. So I just saw the blood, but the baby passed away before we realized. So even the bunkers, it was what we all had, but it wasn't much protection. It was basically our home for the last, 2-3 months, because we had just had to keep moving from bunker to a bunker. So it was meant to be, like just somewhere you had to go for like shelter, but it was basically like, I think in the last like couple of weeks at least, we didn't leave the bunker for like days on end. We just had to nip out quickly for the bathroom and stuff or food. That was about it. So it was basically our second home. அது சாப்பிட்டு தண்ணி எடுத்து குடிக்கிற போயிட்டு தண்ணி எடுக்க போனாலும் திரும்பி வராமலே இருக்கணும். தண்ணி எடுத்து வர அங்கால இது கிணறு இருக்காம், அங்கால இது இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்க போனாக்கள், அவடத்துல இருக்கும் பார்த்தன் வாரன்னு போனாக்கள் வராமலே இருக்கணும். அப்படியே எல்லாம் இப்படி நின்று சொல்றது. அது சாப்பிடாமலே ஒரு நாளைக்கு ஒருக்கா சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி அந்த ஏதோ நிறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும். From February onwards, we were saying the ground is being set to commit the crime of genocide, and the genocidal onslaught is actually on the agenda. So it's a matter of when it is going to be succeeded, So my home, it was bombed twice. So it got bombed on December 31st, 2008. My grandma was there, but she managed to escape. And the day after, my mum and her friends went to pick up our things. And basically during that time, it happened again. My mum was right next to bombs, so like half her side got burned. And some of our friends, like some of them lost their legs, some of them died. And we don't know why, they were just targeting our homes as well. ஒரு செல் விழுந்தா திருப்பியும் அதே இடத்தில் திருப்பி அடிப்பார், திருப்பி மாதிரியே ஒரு 4-5 செல் விழும் திருப்பி. அப்ப அதால மக்கள் அதுக்குள்ள போக பயப்படுவீங்க. நம்ம அந்த இடத்துல விழுந்துட்டா திருப்பி அதுக்குள்ளே வந்து திருப்பி அதிலேயே விழுந்து வெடிக்க போகுதுன்னு போக பயப்படுவீங்க. அப்போ இந்த மக்களுக்காக வாழ்ந்த அந்த போராளிகள்லாம் அந்த போய் இந்த காயப்பட்ட மக்களை எல்லாம் திருப்பி பார்த்து ஓகே என்ன செய்யணும்னு சொல்லி கட்டி செய்ததுகள் எல்லாமே இந்த போராளிகள் தான். A safety net for a place for like all the civilians to go, like mainly children. There was literally mainly children and elderly people there, and so I think there were like literally hundreds of us and thousands of us walking towards there from those different directions. And I just remember like on the way, like we were passing some Liberation Tamil Tigers, and they were like, some of them were handing out water and stuff as well, and they were just telling us like, just be a bit wary because we don't know, if there were like so many people in one area, it's so easy to target. So like we were like a bit worried about that. So my mum was like, okay, let's make sure to keep to the edges just in case. And obviously, as it turned out, they were right because they were targeted. They were literally just, mainly injured, injured people, civilians all there in one, area like of the beach. And I just remember like literally bombs like exploding like a few hundred meters away, and just people like just dying obviously. And I remember one instance we were like running and my sister tripped over a dead body, so mom had to like leave her laptop to pick up my sister because she was 6 at the time, and so it wasn't really a no-fire zone if there were bombs falling left and right. That's what it wasn't. It just felt like we were being herded to our death at that point. So yeah, it did not change the plight of the Tamils who were actually cornered into the small patch of land and who were attacked from the sea, from the land, from the air, and
killed during the final 2-3 months actually. And ஒன்று வந்து தங்களால முடிஞ்ச அளவு காயப்பட்ட மக்களை பாதுகாத்தவையல், தங்களால முடிஞ்ச அளவு அவைகளுக்கான அத்தியாவசிய தேவை, அவைகளோட சாப்பாடு, அவளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மாதிரி அந்த பிரச்சனைகளையும் அந்த இதுக்களையும் கூட என்னத்தையோ கஞ்சி எல்லாம் காய்ச்சி கொடுத்திருக்கணும். சாப்பாடு எல்லாம் அங்க கொடுக்கப்படுதுன்னு சொல்லி போய் வேண்டும் சொல்லி சாப்பாடுல செய்து கொடுத்திருக்கணும். அதை விட அந்த சூழ்நிலையில இதை விட அவைகளுக்கு வேற மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய வேற தேவைகள் வந்து அதுக்குள்ள இருந்ததா இருந்திருக்காது, இருக்கே இல்லை. Obviously, dealing with it now is quite difficult because it's not something you're going to be like, oh, you know, hey, I went through this. And it's not something people talk about openly, especially in our community. It's something that needs to be talked about, even mental health that comes with it. What our parents faced, like moving here, is so important to talk about. But now, like, when I was very young, I wouldn't like mention it to anyone. I wouldn't even be like, hey guys, I lived through a war. I lived through a genocide. But now, the more I'm getting older, I realize it helps other people understand what went on for me to talk about my experiences. Like just hearing like my non-Tamil friends come to be being like, oh, I didn't know about this, thank you for like educating me, is so important because that's how you can actually do something. A Tamil friend of mine who had been living there and then who survived the war came out and he said, what we had was a calm life, and which basically encapsulated the entire kind of meaning of the collective life they had there. And calmness included the kind of peace they had, and the kind of independence they had, and the kind of collective confidence they had. And that's what has been destroyed. I mean, what you see, for example, when we talk about the final stages, what we mostly focus is on the physical destruction of what was there. I mean, killing, destruction of, hospitals and schools and all these things. But equally what has been destroyed is this collective confidence the people had, the resilience people had, and the kind of independence people enjoyed, the calmness people enjoyed, that has also been destroyed. For example, if you take the independence the women had at that time, was you cannot compare it what you see on the ground now. I think a lot of us lost so many people and so many things. But like, you know, that baby and like all my friends that I grew up with, we don't know where most of them are now. Like, you know, I spent the first half of my life with them and I have no clue if they're even alive now. மழை வெள்ளம் ஒரு பக்கம், கிபீர் கொத்துக்கொண்டு தாக்குதல் இன்னொரு புறம். இத்தகைய சூழலில் எவ்வாறு படிப்பது என்று பயந்து மனந்தளர்ந்து பரீட்சை மண்டபத்தில் பரீட்சைக்கு அமர்ந்தால் கிபீர் வட்டமிட்டு அருகிலுள்ள குடியிருப்பில் தாக்கியதால் பரீட்சை மண்டபத்தில் இரத்த வெள்ளமாக எனது நண்பர்கள் காயமடைந்தனர். இருந்ததும் பரீட்சைகள் இடம்பெற்றன. என்னால் திறமை இருந்தும் நட்பெறு எடுக்க முடியவில்லை. இறுதியுத்த காலப்பகுதியில் தேவிபுரம் இடம்பெயர்ந்தோம். ஒரு நாள் ஒரு தெருவோரம் அன்று வாழ்க்கை இருப்பதை விட இறப்பதே நல்லது என்று சீரழிவு, பொஸ்பரசு குண்டு தாக்குதல் தரப்பால் கொட்டில்கள் அனைத்தும் பொசுங்கிவிட்டது. This unitary state was created by making Tamils and non-Sinhala, non-Buddhist, making them aliens basically to the official state.